Hello all, welcome back to Tickle Maths. If you're new to this channel, our channel will be focusing on additional mathematics and modern mathematics of Form 4 and Form 5. So currently this week I'm covering up additional mathematics Form 4, and last week I did modern mathematics Form 5 chapter 1, and this week it's going to be chapter 1 for Form 4 additional mathematics, which is the functions chapter. We are already in the finishing part, which is we are learning the inverse today. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe the channel to learn mathematics for free. And I will be uploading the videos in 3 languages. So in each video there will be 3 parts in 3 languages. So starts with English, PM and Tamil. So you can I will put down the timestamps in the comment section for you guys to click on. So let's start with English first. Okay, so we've been learning about the composite functions these past 2 days, and right now we have already reached the final part, which is learning the inverse. So with the inverse we can finish off this chapter 1. What does inverse mean? Inverse means exactly like how the meaning of inverse in English is similar to that. Inverse means like the flip side of it. So in functions, usually if let's say I will use the arrow diagram. If you don't understand what I'm trying to say, then you have to go back to other videos that I've uploaded previously to understand about this arrow diagram and all. So let's say we have an arrow diagram which maps from A to B with a function of fx. The flip side is going to be B to A, and the flip side is known as inverse function. So we will be using a -1 symbol on top here where we usually put our powers. That is going to be the inverse part. Okay, so yeah, so we are going to show a function, converting a function to inverse and converting an inverse to a function. Okay, let's start up with converting a function to inverse. Okay, let's start with that. So let's say fx is a function with, for example, 4x plus 2, and we are going to change this into an inverse function. So we have several steps that we have to follow up, and I will put down the steps in a clear state so that you guys can really understand that. So first step is going to be by introducing a new unknown, let y equals to 4x plus 2. Let this y, this unknown, equate it with the original function that has been given. Now solve for x. How to solve for x? As usual, bring this -2 to the other side. Y minus 2 equals to 4x. Now bring this 4 to the other side. It becomes y over 2 over 4. Okay, so then we know that x is equals to y minus 2 over 4. Now, as simple as it's going to sound, just write down this inverse function, equate it with this function, and change all the y into x, and that's all. Your inverse will be there for you. It's not difficult at all, is it? It's very easy. The only thing that you have to keep in mind is when you're converting from a original function to inverse, you have to introduce one unknown, equate the unknown towards the original function, then solve for x, then change, after solving it, equate with the just put it as the inverse function and change the y's into x. Okay, so now let's look at the other way around, which is finding
the original function from the inverse. Okay, so we are going to go this way round. Sometimes in examples and questions, it's going to be like they will give you the inverse and you have to find the original function. Okay, and for example, let's say that this is 2x plus 1, and they are asking you to find the fx. How to do that? Exactly the reverse process, which is initially we introduced an unknown y. Now we are going to go from here to here, exactly opposite, flip. So this inverse questions are very easy. The formula to change from fx to inverse and inverse to fx is going to be just flip side of it. Okay, so repeat the steps backwards, flip siding it. So we know that starting from here, we know that inverse x fx is going to be 2x plus 1. Now, as I have shown here, equate that with equals to y. Okay, equate that with y. It's going to be flip side. So whatever here it was x previously, now we are going to equate with y, just like this. Now solve for x. Wait a minute. No, sorry. Now you have to change the, sorry, it was supposed to be the flip side, so which means now we are going to, we have known this part here. Now we are going to repeat this process, which is changing the x into y and equate that with x. Okay, so change the x all to y, then equate it with x. Okay, like that. And now solve for y. Previously we solved for x, now it's going to be the flip side. We are going to go backwards, so we are going to solve it for y. Then it becomes x, bring here 1 and divide by 2, and that is your function. It's going to be your function there. And then just as simple as that, equate this whole thing into x minus 1 over 2. Okay, that is going to be your inverse. And if you really solve for it, if you want to check if your inverse function that you have found is right or not, there's a simple way to solve it, which is actually by looking at, make sure when you substitute this function, yeah, you can try to go back, like try to make this as the inverse. If you try to change this formula into inverse, you have to make sure that it should be the same, to check if it's whatever you're doing is right or not. And usually most of the time, you can also check by doing this, where you will get x, which is like substituting this x with the inverse function. You have to get x. Always it's going to be the same for all the inverse and the original function. So if you put this fx inside this inverse function, replace this x with this function, it's going to give you x, and the other way around it's going to give you x. So that's the property of inverse, where if when you do the composite function of the original function and also inverse, no matter how your orientation is, like for example it can be like this, or it can also be like this, your composite function, it's going to give you x. Okay, just keep that in mind. And yeah, this is all for this chapter, and hopefully you guys understood what I was trying to say. And we will be discussing all the questions that you guys have been sending me
on Saturday tomorrow. And yeah, if you haven't sent your questions yet, please do send through my email address, and also tag me in Instagram if you don't have any email address, or other way around, in which have been provided in the comment section and also description box. So yeah, enjoy your weekend, guys. Bye. Hai adik-adik, hari ini kita nak belajar bahagian yang terakhir sekali dalam chapter 1 function. Okay, semalam kita buat composite function, yang tu adalah gabungan function. So hari ini kita nak tengok inverse. Apakah bermaksud inverse? Inverse bermaksud direct opposite. Okay, so untuk example, so just imagine that sini kita terdapat satu function dan sini adalah satu cermin. Okay, just imagine. Masa awak ambil function tu, tunjuk dalam cermin, cermin ini akan tunjukkan inverse-nya. So, direct opposite. Okay, so bermaksud masa kita change the process, like from sini, sebelum ini kita tengok arrow diagram. So kalau from A to B jadi fx, the direct opposite B to A akan jadi inverse fx. Okay, dan inverse ini akan kita akan guna notation -1 sini untuk tunjukkan ini adalah inverse satu function. Okay, so kita akan tengok secara teliti macam mana nak convert dari satu function kepada inverse, dan macam mana nak ambil jawapan untuk dari inverse kepada satu function. Okay, so let's start. Sebagai contoh, let's start with kita diberi satu function, let's say x plus 2. Okay, mereka tanya apakah inverse function fx ini. So kita akan tengok beberapa cara buat. Okay, cara buat ini adalah dengan introducing satu unknown. So step 1 adalah let y jadi function fx ini. Okay, apakah function fx? Function fx adalah x plus 2. So tulis. Okay, now solve for x. Okay, macam mana nak solve untuk x? X plus 2 adalah y. Okay, sekarang solve untuk x. Macam mana nak solve? Bawalah positif 2 ini kepada negatif 2. Okay, semasa kita bawa satu nombor ataupun unknown kepada next side, usually simbol sign itu akan ditukar dari positif ke negatif, negatif ke positif. Okay, sekarang dalam situasi ini, positif 2 ini akan jadi negatif 2. So x equal to y minus 2. Okay, sekarang tukar semua x ini kepada 2 dan jadikan function yang kita cari tadi, inverse function. Senang kan? Okay, ini adalah jawapan. So macam mana nak cari function inverse awak adalah inverse yang betul? So selalu masa awak ambil function inverse yang awak dah cari, substitute yang function ini dalam x ini. Masa awak solve, awak sepatutnya dapat x. So bermaksud masa awak buat composite function, so let me write this as notation so that you will understand.
So you can check with using composite function concept. Macam bermaksud awak boleh uh, ambil function inverse, bubur dalam function original kita, ataupun the other way round to check if your answer is right or wrong. Kalau jawapan anda betul, awak akan dapat X sebagai jawapan. Kalau tak, inverse awak dah salah dah. So kena buat sekali lagi. So teknik ini adalah easiest step sebab awak let satu unknown jadi function yang mereka bagi. Selepas tu awak solve untuk X dan awak convert semua Y unknown yang awak guna tadi kepada X dan equate dengan inverse tu. Sekarang kita nak tengok cara buat untuk tukar satu inverse kepada function. So example, kita diberi satu inverse. Inverse-nya adalah X plus 3. Okay. Dan mereka tanya apakah function yang original function. Okay. So selalu seperti saya dah bagi tahu, inverse adalah flip side. The flip side bermaksud reflection of the origin any function. Okay, bermaksud kita nak go reverse process. So kita dah tahu inverse function, sekarang kita pergi reverse process untuk cari function yang original function yang mereka tanya. Okay, so selalu just imagine inverse function ini sebagai refleksi of satu image. Okay, image yang kita dah kita belajar awal tadi. Okay. So sekarang kita pergi the reverse process. Macam mana nak pergi reverse process? Tadi kita introduce satu unknown, kita solve untuk X. Sekarang dan kita dapat satu inverse function. Sekarang kita nak ambil inverse function yang diberi, equate kepada X dan solve untuk unknown dan cari function yang original. Okay. So kita sudah ada inverse function. Sekarang kita nak equate kepada satu unknown. Tadi kita solve untuk X dan kita equate kepada satu unknown. Sekarang tukar X semua ini jadi dan equate kepada X. Seperti saya dah bagi tahu, kita nak guna reverse process untuk cari function. So pertama kali kita dah ada function inverse. Sekarang repeat the process. Tadi kita ada X kan? Dan semua X ini dalam inverse function jadi Y. So jadikan Y. Sekarang solve untuk Y. Awak akan dapat X. Awak akan bawa positif 3 ini kepada other side. Okay. Jadi negatif 3. So selepas tu, itu saja awak dah dapat original function. Senang sekali. Tak payah bersusah payah. Sebab topik ini, inverse function ini kan, sepatutnya tak payah bersusah payah sebab ini adalah reflection of each other. So fx adalah refleksi inverse fx dan inverse fx adalah refleksi fx. So proses yang kita buat untuk jadikan function kepada inverse, kita guna proses itu balik tapi secara reverse. So awak akan dapat. So untuk test tengok kalau jawapan anda betul ke tak, awak always boleh buat composite function dengan gunakan inverse dan inverse fx dan fx macam ini, dan tengok kalau awak dapat X dalam akhir proses awak buat composite function tu yang kita dah belajar di video
sebelumnya, kalau tak tengok, sila tengok dulu. So awak sepatutnya dapat X. Okay? Kalau awak tak dapat X, bermaksud awak jawapan anda dah salah. So awak kena sekali lagi ulang dan tengok yang mana satu awak buat kesilapan. Selalu pelajar buat kesilapan dalam masa mereka membuka bracket, masa mereka bawa positif ke negatif, negatif ke positif. So kalau awak ada weakness in doing that, please train that first. Buat sebanyak latihan dalam dengan gunakan buku latihan Form 3 untuk train the positive negative part. Kalau sudah mahir, selepas tu tak perlu bersusah payah dengan chapter ini. Okay? So, chapter 1 sudah habis. Esok kita akan tengok soalan yang adik send me dalam email. So, awak tak send me lagi, please. Awak boleh tengok comment section. I have given my email address ataupun Instagram ID. Awak boleh tag dalam Instagram or send me through email soalan-soalan yang awak ada tentang moral mathematics ataupun additional mathematics untuk discuss dalam video. Kalau awak tak subscribe lagi, please subscribe untuk belajar matematik secara percuma. Bye! அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 1 கடைசி பார்ட்க்கு வந்துட்டோம். Form 4 additional mathematics ஃபங்க்ஷனோட நம்ம இன்னைக்கு இன்வர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இன்வர்ஸ்னால் என்னதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்வர்ஸ்னால் ஆக்சுவலி எப்படி சொல்கிறது, கண்ணாடி பார்க்குறோம்ல, கண்ணாடியில் வந்து நம்மளோட உருவத்தையே பார்த்தா அது வந்து பிம்பமாக தானே தெரியும். அந்த பிம்பம் தான் இன்வர்ஸ் ஆக்சுவலி. இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்குவோம். அந்த ஃபங்க்ஷன் கிட்ட போய் நம்ம ஒரு கண்ணாடி வைக்கிறோன்னு வச்சுக்குவோம். இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த கண்ணாடியில் என்னவா தெரியும்னா அதோட பிம்பமாக தெரியும். அந்த பிம்பம் பேர் தான் இன்வர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இப்போ இந்த இன்வர்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இன்வர்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது, அப்புறம் எப்படி இங்கேருந்து இங்கே போகிறதுனோ இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம். ஃபங்க்ஷன் வந்து 2xன்னு வச்சுக்குவோம். அண்ட் அவங்க கேட்குறாங்க இதோட பிம்பம், அதாவது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு அன்னோனை இது பண்ணணும். ஏன் அன்னோன் ஃபார்ம் பண்ணணுன்னா, ஏன்னா ஸோ எப்படின்னா இப்போ எப்படி இந்த ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்வர்ஸ்க்கு மாற்றுறதுக்கு இங்கே ஒரு கண்ணாடி தேவைப்பட்டுச்சோ, அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷனை வந்து இன்வர்ஸ்க்கு மாற்றுறதுக்கு ஒரு அன்னோன் தேவை. ஸோ அந்த அன்னோன் வந்து கண்ணாடியாக பாய்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம. ஓகே, அந்த அன்னோன் வந்து let 2x equals to y. y தான் அந்த அன்னோன். யூஸ்வலாக y and x தான் பாய்ப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து solve for x. செகண்ட் ஸ்டெப் சால்வ் பண்ணுங்கள். எப்படின்னா எக்ஸை வந்து ஓகே இப்படி இருக்குது. இந்த எக்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுனா இதுக்கு அசோசியேட்டடாக இது கூட இருக்கிற இந்த 2 + 1 எல்லாம் என்னென்ன இருக்கோ எக்ஸ் ஒண்டி தான் இங்கே நிற்கணும். மற்ற நம்பர்லாம் அந்த சைட் போகணும். எப்படின்னா இப்படி. ஏன் இதுவாக இருக்கோன்னு நிறைய பேர் கேட்கலாம், ஏன் இப்படி ஆணுச்சு அப்படின்னு. அப்படின்னா உங்களோட பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வீக்காக இருக்குன்னு அர்த்தம். நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஆனால் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். யூஸ்வலாக ஒரு சைட்லேருந்து இன்னொரு சைட்டுக்கு ஒரு அன்னோனோ ஒரு அன்னோன் இல்லை ஒரு நம்பர் எடுத்து டைம்ஸ் பண்ணியோ இல்லை டிவிஷனில் இருந்துச்சோன்னா அது இந்த சைட் எடுத்துகிட்டு போகக்குள்ள இங்கே இப்போ டைம்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சைட் போனால் அது டிவைட்டாக மாறிடும். ஸோ அது நெகட்டிவ் இஃபெக்ட் தான் அது கொடுக்கும். இப்போ லெட்ஸே இங்கே வந்து டிவிஷனாக இருக்குது, நம்ம இப்போ திரும்ப எடுத்துகிட்டு போனால் டைம்ஸாக மாறிடும். அப்போ அந்த பேசிஸில் தான் நான் இதை சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு. இதை அப்படியே வந்து வாய் எல்லாம் எக்ஸாக மாற்றி இன்வர்ஸாக எழுதிட வேண்டியதான். இதுதான் நம்மளோட இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனோட ஆன்சர். ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து ரைட்டாக ராங்கான்னு பார்க்குறது எப்படின்னு நான் அப்புறம் சொல்லித்தரேன். ஃபர்ஸ்ட் இது ஓகேவா? ஸோ இது 3 ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட்
ஒரு அன்னோனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள், அதை வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷனோட, அப்புறம் சால்வ் பண்ணுங்கள் எக்ஸுக்காக. சால்வ் பண்ணிட்டோன்னே அந்த இதை வந்து ஒரு 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 சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அது இருக்கிற அன்னோன் எல்லாமே எக்ஸுக்கு மாற்றிட்டு இன்வர்ஸோட ஈக்குவேட் பண்ணிட வேண்டியதான், அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, ஓகேவா? எப்படின்னா ஒரு ஒரு இன்வர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 நம்ம வந்து ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நம்ம அதை சொன்ன மாதிரி ஒரு 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 கண்ணாடி பிம்பம் மாதிரினா, ஸோ இந்த ப்ராசஸும் அப்படி தான். நம்ம கீழேருந்து மேலே அப்படியே ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படி போகிறோம். ஓகே, இப்போ ஒரு இன்வர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. இப்போ இதில் இருக்கிற எக்ஸெல்லாம் வாய்க்கு மாற்றிடுவோம். ஓகே, அதை எக்ஸோட ஈக்குவேட் பண்ணிடுவோம். இப்போ வாய்க்கு சால்வ் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ ஒரு இது கிடச்சிருச்சுல, அதை எஃப்எக்ஸாக போட்டுருவோம். அவ்வளோதான், இதுக்கு கிடச்சிருச்சு ஆன்சர். ஸோ அவ்வளோதான். நான் அதான் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான பார்ட் இந்த இன்வெர்ஸ் டாபிக். ஏன்னா நீங்கள் சட்டுன்னு எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம், ரொம்ப லென்த்தி ப்ராசஸ்லாம் இல்லை. ஒன்லி திங் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா எக்ஸ்ட்ராவான எக்ஸசைசஸ் லாட் செய்யணும், அதை வந்து மாஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த இந்த நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இன்வெர்ஸ்க்கு எப்படி போனோமோ அதே ப்ராசஸை வந்து ஆப்போசிட் சைடில் அப்படியே செஞ்சுட்டு வரணும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஆன்சர்ஸ் வந்து கிடைச்சது இந்த இன்வெர்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும், ரைட்டாக ராங்கான்னு எப்படி செக் பண்ணலான்னா, நீங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் காம்போசிட்டாக இருக்குங்க. காம்போசிட் என்னன்னு தெரிலனா ப்ளீஸ் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ பாருங்கள். ஸோ மீனிங் இந்த கொடுத்த இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷனை நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷனில் போட்டாவோ, இல்லை நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷனை இந்த இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணாலோ நம்மளுக்கு எக்ஸ் தான் கிடைக்கணும். அந்த எக்ஸு கிடைக்கலன்னா உங்கள் ஆன்சர் வந்து ராங்குன்னு அர்த்தம். நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல ராங் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ நீங்கள் அந்த ஒரு ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி அப்படி உங்கள் மார்க்ஸ் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் மார்க் அந்த சர்டன் கொஸ்டினுக்கு கிடைக்குமான்னு இப்படி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம சாப்டர் 1 முடிஞ்சிருச்சு. நாளைக்கு நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள்லாம் அனுப்பின கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் பர்டிகுலராக இந்த டாபிக் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸை தான் நான் வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம அதை பார்ப்போம். அண்ட் அப்படி நீங்கள் இன்னும் உங்கள் கொஸ்டின்ஸ் அனுப்பலைன்னா, தெரியாத கொஸ்டின்ஸ் ப்ளீஸ் அனுப்புங்க. நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன், இல்லாட்டி என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் கூட நீங்கள் கூட டேக் பண்ணலாம், அந்த ஐடியும் கொடுத்துருக்கேன். போய் பார்த்து அனுப்பிக்கோங்க. அப்படி என் சேனல் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேத்ஸ் வீடியோஸ் நான் ஃப்யூச்சரில் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன், எவ்ரிடே, ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிடே, வீக்லி ஒன்ஸ், சம்டைம்ஸ் ஹாலிடே எடுப்பேன், இல்லாட்டி இல்லை. ஸோ தேங்க்யூ வாட்ச் பண்ணதுக்கு. பாய்.